political groups. And we will begin with Mr. Vince for 1.5 minutes, please. Thank you, Chairwoman, Madam Commissioner, dear colleagues. The European Parliament is under attack. We face external enemies who would like to see a weakened Parliament, but there are also internal interests that oppose a strong, influential and increasingly relevant Parliament. The EPP Group fully supports the ongoing judicial investigations and upholds the presumption of innocence for all individuals involved. The reputation of the Parliament and several of its members was tarnished 3 years ago, yet there are still no indictments against any members. Now again, colleagues who signed a letter requesting 5G services in rural areas saw their names published in the press, even though they have not yet been questioned by the authorities. The headlines against them amount to public executions. This is unacceptable. We must defend the free mandate of the members. The Belgian authorities must conduct their own investigation properly, without leaking partial information to the press or making ambiguous statements. The judicial saga surrounding Qatargate and the handling of the current investigation into members by the Belgian authorities raise a number of questions. Therefore, the EPP Group calls for a hearing in the LIBE Committee with the participation of the relevant Belgian authorities. Some colleagues will use this momentum as an argument to push for the implementation of the ethics body agreement. Colleagues, an outsourced ethics body cannot prevent wrongdoing or corruption, but it would compromise the independence of our Parliament. We must get it right. The Parliament must withdraw from the ethics body and establish a firm, clear, robust and efficient internal mechanism to strengthen its integrity. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Lopez Aguilar for 1.5 minutes, please. Thank you, Madam President. Comisión, esta legislatura del Parlamento Europeo arranca como todas obligada a aprender de su experiencia y particularmente de las malas. Y lo hace con un compromiso de reforzar su integridad, su transparencia y su rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque en la legislatura pasada tuvimos una mala experiencia con el llamado Qatargate, que obligó a este Parlamento Europeo a tomar muy en serio la obligación de reforzar sus estándares de dación de cuenta y de transparencia. Exactamente por eso negociamos y acordamos con el resto de las instituciones europeas, de acuerdo con la base jurídica que presta el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento y el 13 del Tratado de la Unión Europea, un acuerdo interinstitucional que nos obliga y que, por tanto, ya está en plazo de cumplir el mandato adquirido por este Parlamento Europeo de reformar su reglamento interno para poner de una vez en marcha un órgano ético que incorpore representantes de las instituciones, pero también 5 expertos independientes que ayudarán a compartir buenas prácticas y a elevar ese estándar de dación de cuentas del Parlamento Europeo, que se suma a la Directiva contra la corrupción, que ya está en avanzada negociación con el Consejo, y con la Comisión Especial Democracy Shield, escudo de la democracia, que lanza un mensaje a los ciudadanos. No podemos perder la oportunidad de decir que tenemos que reformar el reglamento del Parlamento Europeo sin arrastrar los pies para poner definitivamente en pie el órgano ético, cuanto antes mejor. Gracias, Presidenta. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Legeri. One minute, please. Merci, Madame la Présidente. La démocratie, c'est le droit des peuples à choisir librement leurs dirigeants. Mais en France, ce droit vient d'être bafoué. Marine Le Pen, chef de l'opposition et favorite de l'élection présidentielle, a été condamnée à l'inéligibilité avec exécution immédiate. Alors qu'il n'y a dans cette affaire ni corruption ni enrichissement personnel, le tribunal a pris une décision politique qui prive les Français de leur choix. L'état de droit suppose un droit au recours. Ici, la peine s'applique immédiatement, avant même tout jugement définitif. Dérive sans précédent. L'Union européenne, toujours prompte de démocratie, restera-t-elle silencieuse face à cet instrument? Pas la démocratie être confisquée.
Merci, Madame la Présidente. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Kaminski for 1.5 minutes, please. Szanowna Pani Komisarz, opinia publiczna po raz kolejny zbulwersowana jest informacjami dotyczącymi afer korupcyjnych związanych z instytucjami unijnymi. Tym razem mamy do czynienia z nielegalnym lobbingiem firmy Huawei. Tak jak w przypadku wcześniejszych afer, zamiast rzetelnej informacji i propozycji konkretnych rozwiązań na przyszłość, mamy ogólnikową debatę o niczym. Establishment europejski nauczył się działać w cieniu, poza realnym nadzorem obywateli, w atmosferze bezkarności. Niedawno dowiedzieliśmy się od szefowej prokuratury europejskiej, że raport OLAF dotyczący udziału w aferze katarskiej wysokiego urzędnika Komisji Europejskiej był przed nią ukrywany. Urzędnik ten mimo dostępnych dowodów nadal pracuje w instytucjach unijnych. Komisja Europejska dalej milczy na temat zarzutu prania brudnych pieniędzy przez komisarza Reynders,a do czego miało dochodzić podczas sprawowania przez niego funkcji. Trwające prace nad tzw. dyrektywą antykorupcyjną unijnych, ponieważ dyrektywa adresowana jest do państw członkowskich. Można jednak za pomocą prostych rozwiązań zwiększyć przejrzystość działań Komisji Europejskiej. Wprowadźmy jawne, szczegółowe, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia majątkowe dla komisarzy i dla wysokich rangą urzędników unijnych. Niech pokażą obywatelom, jakie mają majątki i jakie są źródła jego pochodzenia. Dość korupcji w Brukseli, czas działać. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Godsi for 1.5 minutes, please. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, respectons l'accord conclu sur l'organe d'éthique. Pacta sunt servanda. J'appelle ici au PPE, à l'ECR, aux Patriotes. Il est temps de mettre fin à vos manœuvres d'obstruction. Avançons enfin sur la transparence et sur le rôle du Parlement dans l'organe d'éthique. Cet organe n'impose aucune limite excessive à notre liberté de mandat en tant que représentants élus. Toutes les décisions prises concernant l'établissement de nos communes le sont par consensus. Rien ne nous sera imposé sans notre consentement. Notre responsabilité est claire, renforcer la transparence pour restaurer la confiance. Les soupçons de corruption qui pèsent sur notre Parlement doivent être traités avec rigueur. Par ailleurs, oui, je suis d'accord avec ce que le représentant du PPE a dit. Il y a un point essentiel à ne jamais oublier. Nous ne sommes pas des procureurs, nous ne sommes pas des juges, et la presse, par ailleurs, non plus, n'est ni procureur ni juge. Ne mélangeons donc pas tout. Les enquêtes judiciaires suivent leur cours. Et dans une démocratie, l'état des droits commence par la présomption d'innocence. Mes chers collègues, on ne protège pas la présomption d'innocence en s'opposant à plus de transparence. Tenir parole aujourd'hui sur l'organe interinstitutionnel relatif à l'organe d'éthique, c'est nous renforcer des mains, renforcer notre intégrité, renforcer notre crédibilité, c'est aussi nous donner les moyens de défendre la dignité de chaque membre de cette institution. Merci, Madame la Présidente. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Freund for 1.5 minutes, please. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wieder wurden Türen versiegelt, wieder wurden Büros durchsucht und wieder besteht der Verdacht, dass Europaabgeordnete sich haben schmieren lassen. Luxusreisen hier, Fußballtickets dort und dafür dann Gefälligkeiten für Huawei. Man hat ein gewisses Déjà-vu. Wir haben das alles bei Qatargate schon mal sehr ähnlich gesehen und dabei wollten wir doch genau das verhindern. Wir wollten, dass die Regeln zur Korruptionsbekämpfung, zur Lobbykontrolle in diesem Haus endlich durchgesetzt werden. Denn genau deswegen passieren diese Korruptionsskandale, ja, weil immer noch zu viele glauben, dass sie am Ende damit durchkommen und selbst wenn man geschnappt wird, es keine Strafen gibt. Ein unabhängiges Gremium, das Ethikgremium, war die zentrale Antwort dieses Hauses auf Qatargate. Und um genau diese Probleme also zu beheben, die Selbstkontrolle im Parlament ein Stück weit zu öffnen, die ja offensichtlicherweise nicht funktioniert, haben wir dieses Gremium geschaffen. Vor über 10 Monaten schon ist die Einigung mit 8 EU-Institutionen ratifiziert worden. Und passiert ist seitdem nichts.
Und wenn man jetzt mal guckt, warum passiert nichts, dann liegt das eben an der EVP, besonders an CDU, CSU. Ihr Vizepräsident beruft das erste Treffen nicht ein. Zusammen mit den Rechtsaußenparteien haben Sie im Haushaltsausschuss dafür gestimmt, dass das Parlament seine Rechnungen einfach nicht mehr bezahlt, was das Ethikgremium angeht. Was ist denn das für ein Verständnis vom Rechtsstaat? Einfach die Rechnungen nicht zu bezahlen, das ist unfassbar. Also wenn Sie das Ethikgremium nicht wollen, wenn Sie die Regeln nicht wollen, dann sagen Sie das offen, treten Sie da aus, aber blockieren Sie nicht einfach alles, was irgendwie mit Transparenz und Integrität zu tun hat. Vielen Dank. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Soubry for 1.5 minutes, please. Chers collègues, entre les élus corrompus qui s'en mettent plein les poches en acceptant les cadeaux des lobbies et ceux qui détournent de l'argent public comme Marine Le Pen, franchement, il y a de quoi dégoûter les gens de la politique. Ceux qui prenaient la tête haute, main propre, ont en réalité aujourd'hui la tête baissée et les mains sales. Ceux qui demandaient l'impunité zéro pour les délinquants se retrouvent en réalité pris à leur propre jeu et la main dans le sac. Ceux qui étaient les premiers à venir au secours de Viktor Orban en appellent soudainement à l'état de droit, et j'avoue que c'est assez savoureux d'entendre l'extrême droite parler d'état de droit. Certainement, vous allez demander encore à votre copain Elon Musk de venir à votre secours. Mais en réalité, le problème est encore plus large. En France, dans mon pays, 26 ministres sont impliqués dans des affaires depuis 2017. Et au Parlement européen, les scandales se succèdent les uns après les autres sans que cela ne suscite plus aucune émotion. 2 ans après les valises de billets du Qatar, place maintenant aux cadeaux luxueux et aux virements bancaires de la multinationale Huawei, que vous n'osez même pas citer dans le titre de ce débat. C'est le retour des perquisitions, des bureaux scellés, des enquêtes révélant des pratiques mafieuses. Mais ce n'est pas une série Netflix, juste l'état de notre démocratie. Et que s'est-il passé entre ces deux affaires? Rien, tout juste quelques mesurettes circulées, il n'y a rien à voir. Tout le monde ici se tient par la barbichette pour se protéger et surtout ne rien changer. Mais vous pourrez compter sur moi et mon groupe pour continuer à dénoncer ces magouilles et tout changer de la cave au grenier. Il est temps de faire le ménage et d'enfin faire primer l'éthique sur le fric. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Subnevsky for 1 minute, please. Szanowni Państwo, patrzę na Wasze działania i temat debaty i czuję się, jakby już był prima aprilis. Pluralizm, transparentność i walka z korupcją to ważne i potrzebne idee. Szkoda tylko, że Komisja Europejska i Parlament Europejski postępują dokładnie odwrotnie. Mówicie o pluralizmie i o demokracji, a kibicujecie usuwaniu z wyborów liderów sondaży, nie dopuszczacie prawicowych grup do prowadzenia komisji czy obrad parlamentu. Nawet podczas węgierskiej prezydencji posuwaliście się nawet do drobnych złośliwości, jak dzieci w przedszkolu, nie szanując i nie zachowując neutralności. Mówicie o transparentności, ale obywatele nie mają żadnego wpływu na działania Unii Europejskiej tak naprawdę, a przewodnicząca Komisji Europejskiej toczy boje o ukrycie SMS-ów, w których negocjowała z Pfizerem umowę na szczepionki. Mówicie o walce z korupcją, podczas gdy znowu pod waszym nosem wybucha kolejna afera korupcyjna. To wszystko skutek nadmiaru władzy urzędników. Przecież ludzie, którzy do tego doprowadzili, nagle się z tego nie wycofają. Prawdziwa zmiana, prawdziwa transparentność będzie wtedy, jak odbierzemy władzę urzędnikom i oddamy ją obywatelom. Niech żyje wolność. Dziękuję. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Sasalejos for 1.5 minutes, please. Gracias, señora presidenta. Señora comisaria, el Parlamento Europeo es una institución muy importante, pero no es una isla. Y hablamos de los problemas que afectan a la transparencia en el Parlamento Europeo, pero no podemos olvidarnos del contexto. Y ese contexto hoy exige que la Unión Europea sea cada vez más visible y tenga una intervención creciente en las políticas contra la corrupción. Primero, hay demasiados gobiernos que en la Unión Europea están luchando para zafarse de controles democráticos. Demasiados gobiernos que proponen leyes ad hoc para interferir en los procesos judiciales que afectan a corruptos. Demasiados gobiernos que hacen un uso partidista de la Fiscalía. En segundo lugar, porque Europol nos está advirtiendo día tras día, informe tras informe, de un riesgo creciente de infiltración del crimen organizado en la economía real. Y eso tiene una traducción, que es la corrupción.
corrupción de los servidores públicos, corrupción de nuestras empresas, corrupción de los legisladores. Y, en tercer lugar, porque con estas premisas se está intentando generar una cultura de impunidad. Y por eso nosotros, desde el Grupo Popular y representando además también una voz muy mayoritaria del Parlamento, nos hemos opuesto a los indultos, a las amnistías a los corruptos, a reformas legislativas que suprimen o aligeran la penalización de los delitos de corrupción. Ese tiene que ser un compromiso, insisto, creciente y visible de la Unión Europea. Muchas gracias. Thank you very much. Remember, the blue card option is open if you want to use it. And the next speaker is Ms. Riedel for 1 minute, please. On pensait avoir retenu les leçons du Qatargate, mais non, c'est le retour des scellés au Parlement européen. L'enquête autour de l'affaire Huawei révèle que des députés auraient accepté entre 1 500 et 15 000 euros pour signer un courrier favorable à Huawei qui qualifiait la régulation européenne de la 5G de racisme technologique contre la Chine. Côté Huawei, on assume d'ailleurs, on paye même pour des amendements, disent-ils. Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer mon dégoût face à la corruption et à la cupidité de certains députés de cet hémicycle. Ils entachent l'image de notre institution et sapent encore un peu plus la confiance des gens dans leurs représentants politiques. Dans cette affaire, la corruption arrive par un ancien assistant de député parti travailler chez Huawei. Pourrait-on avoir la transparence sur le nombre d'anciens collaborateurs de députés de Comitaire qui sont partis travailler chez Huawei? Ensuite, nous voulons que le nouvel organe d'éthique européen, qui semble tant déranger la droite et l'extrême droite de cet hémicycle, soit enfin créé. Et enfin, il faut donner les moyens aux règles que nous nous fixons d'être appliquées. Et donc, il faut renforcer la justice et le parquet européen en étendant enfin ses compétences aux affaires de corruption. Ms. Riedel, there is a blue card. Do you want to take it? Oh, yes, why not? Okay, please. Mr. Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhor... 1 second, we just need... Where is it? Hanging down there. Obrigado, Presidente. Senhora Deputada Riedel, cada vez que há problema de corrupção, há uma tentação de pôr todo o Parlamento, todos os deputados sob suspeita, de resto uma situação que é aproveitada pela extrema-direita para fazer o seu circo. E a pergunta que lhe quero fazer é esta. A senhora deputada não considera que, perante qualquer circunstância de suspeita da corrupção, quem deve estar no banco dos réus é o poder económico, são as multinacionais e quem serve essas multinacionais a partir do poder político? Em vez de se lançar lama e suspeição sobre toda a gente, não devíamos concentrar-nos naqueles que são verdadeiramente os promotores e os beneficiários da corrupção, que são os grandes interesses económicos? Ms. Riedel. Mais je ne suis pas totalement en désaccord avec vous, mais la corruption, il faut toujours 2 personnes pour que ça arrive, 2 parties. Une partie, les multinationales, vous avez raison, et l'autre partie, le représentant politique. Et donc, il faut que nous soyons irréprochables et capables de résister à ce lobbying des multinationales qu'il faut davantage encadrer. D'ailleurs, pas que des multinationales, puisque cette affaire nous montre que derrière la multinationale Huawei, il y a l'État chinois. Et donc, il faut que nos règles de transparence prennent aussi en compte le pouvoir de lobbying des États étrangers. Mais je veux quand même dire et maintenir mon propos pour dire que toute affaire de corruption, même si elle ne concerne que quelques élus de cet hémicycle, entache l'image de l'ensemble de notre institution. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Demeter for 1 minute, please. Tisztelt Ház, rendben, akkor beszéljünk az átláthatóságról. A bizottság eurómilliókkal finanszíroz olyan civilnek mondott szervezeteket, amelyek valójában politikai tevékenységet végeznek. De hogyha valaki egy átfogó adatbázist szeretne el ezekről, akkor hiába keresné. Mindezek miatt adatigényléssel fordultunk a bizottsághoz, egy egyszerű listát kértünk. Mely NGO-kat finanszíroznak, milyen célból és mekkora összeggel. Megérkeztek a válaszok, a bizottság nem hajlandó kiadni ezeket a listákat. Azzal érvelnek, hogy túl tág a kért adatok köre, azzal, hogy minden fenn van a neten, ami nem igaz egyébként, és nem konkrét szerződéseket kértünk, hanem információt, ami egy abszurd érvelés. A szerződések száma úgy tudjuk, hogy meghaladja a 10 000-et. Talán nem mindenki tudja,
de pár EP képviselő itt ebben a házban, a Költségvetési Ellenőrző Bizottságban megkapta a listákat, de azt mondták nekik, hogy ezeket nem hozhatják nyilvánosságra. Miért? Mit titkolnak? A patrióta frakció ezt nem hagyja annyiban, ha kell, perre is visszük ezt az egészet. Addig is annyit mondunk, ha akarnak valamit tenni a politikai korrupció ellen, akkor kezdjék odahaza. Hozzák nyilvánosságra a támogatott szervezetek listáját. Mr. Demeter, there is a blue card. Do you want to accept it? Sure. Please, Ms. Garcia Hamida van der Waal. Yes, thank you, Chair, and thank you, colleague. Today, Viktor Orban tweeted, "Je suis Marine." Orban is busy fighting culture wars while Hungarians suffer from his corruption. And I don't say that, Trump's people say that. Healthcare is a mess, education is bad, say 2/3 of Hungarians, inflation is up and people leave the country. So please do inform us if Viktor Orban is Marine Le Pen, why hasn't he been convicted yet? Thank you. Mr. Demeter. Kérte önt, hogy ezt a felszólalást intézze hozzám. A magyar miniszterelnök minden bizonnyal arra utalt, hogy politikai okokból egyre több esélyes jelölt indulását próbálják meg ellehetetleníteni, és nem csak Franciaország az egyetlen ilyen ország. A példákat hosszasan tudnánk sorolni. Most ami a magyarországi helyzetet illeti. Az a helyzet, hogy Magyarországon intenzív viták vannak azzal kapcsolatban, hogy a magyar állam kikkel köt szerződést, kiket támogat. Ennek az az oka, hogy Magyarországon az ilyen szerződések nyilvánosak. A minisztériumok az ilyen szerződéseket rendszeresen közzéteszik. Ezzel szemben az Európai Bizottság azt a listát sem teszi közzé, hogy kiket támogat és mekkora összeggel, és amikor arról van szó, hogy vitázni kellene Reinders biztos korrupciós botrányáról, akkor azt nem engedik napirendre. Thank you very much. I highly appreciate the fact that you're using the blue card, but it is half a minute's question and half a minute's answer. But thank you very much, Mr. And the next speaker will be Mr. Kavidania for 1.5 minutes, please. Grazie Presidente. Ero indeciso se intervenire al dibattito di quest'oggi perché mi sembra largamente una farsa per quello che sta accadendo. Si parlerebbe di pluralismo democratico e di politiche anticorruzione in Europa. Eppure, qualche settimana fa sono state annullate le elezioni in Romania. Un candidato è stato escluso dalla corsa quando era peraltro primo tra tutti i sondaggi. Vi sembra per voi questo pluralismo democratico? Il commissario Breton qualche settimana fa è entrato nelle elezioni tedesche dicendo che se fosse stato eletto un partito che a lui non piace, probabilmente avrebbe chiesto di annullare queste elezioni. È per voi questa una scelta di pluralismo democratico? In Francia Marine Le Pen oggi viene dichiarata ineleggibile per 5 anni senza avere un grado definitivo di giudizio, quindi neanche la sua possibilità di fare appello, ricorso alla sentenza che è arrivata, eppure già la sentenza politica è definitiva. È per voi questa una scelta di pluralismo democratico? E allora no, parliamo di corruzione. La corruzione purtroppo è troppo spesso all'interno di questi palazzi. Lo abbiamo visto col caso del Qatargate, a dire il vero per colpa largamente di deputati che fanno parte dell'area sinistra, soldi per dire che le donne sono rispettate in Qatar. Noi lavoriamo per un'Europa diversa, dove non ci sia corruzione, ci sia libertà e non si abbia paura di quello che scaturisce dalle elezioni democratiche. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Minchev for 1 minute, please. Thank you very much, Madam President, Madam Commissioner, dear colleagues. Pluralism is the lifeblood of a real democracy. Without pluralism, there is no democracy. But in order to preserve it and strengthen it, we need to emphasize on the importance of media freedom and media pluralism. They are essential to our democracies. They are enshrined in the Charter of Fundamental Rights. They are key to holding power to account and to helping citizens make informed decisions. On the anti-corruption agenda, regrettably, we have seen in EU member states how brokers of influence in the judiciary, brokers of employment in the judiciary, brokers of justice pull the strings in the shadows of a nominally functioning judiciary. This is intolerable. We should be very clear.
impaired independence equals to no independence. Selective justice equals to no justice. A key issue remains the lack of consistent results in cases of corruption at the highest levels of power. However, the EPPO is now investigating a potential such case in Bulgaria, and I urge both this House and the Commission to closely monitor this case. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. van Laanschot for 1 minute, please. Thank you. Dear colleagues, the biggest corruption scandal in the history of the European Parliament. For over 12 years, Marine Le Pen and 24 others systematically stole more than 4 million euros from the EU. They used it to grow their far-right party in France. Today, they faced justice. It's a great day. Not because a far-right politician can no longer run for the French presidency, but because an independent judge was able to rise above all the political considerations to make sure no one is above the law. In today's world, where more and more wannabe dictators attack judges, it shows that the separation of power still stands strong, and that in Europe, the law applies to everyone equally. But every time there is a scandal, a Qatar, Huawei or Le Pen gate, our parliament becomes more famous for its weakest links. And I'm sick of it. So to my colleagues on the right who block new transparency rules, I say, do not stop these rules, stop corruption instead. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Avanitis for 1 minute, please. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, σήμερα ακούσαμε εδώ ότι αμφισβητείται και η γαλλική δικαιοσύνη. Στο Ευρωκοινοβούλιο τελικά ποτέ δεν πλήττεις. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έφυγε η σκόνη από το Qatargate, όπου θυμίζω για κάποιους που το έχουν ξεχάσει, ήταν εμπλεκόμενες χώρες, υπάλληλοι, ευρωβουλευτές και η αντιπρόεδρος. Ήρθε δυναμικά το σκάνδαλο της κινέζικης τηλεφωνίας και πριν καλά αρχίσουμε να συζητάμε, μας ήρθε και ένα νέο κακό. Η απόφαση δηλαδή του γαλλικού δικαστηρίου για την κυρία Λεπέν, που προσπαθούν κάποιοι να τη δικαιολογήσουν. Σαν πολλές δεν είναι αυτές οι συμπτώσεις ή τα ατυχή γεγονότα για το σύστημα. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις οι οποίες στην αρχική ανάγνωση συμφωνούν στην ανάγκη ουσιαστικών μέτρων θωράκισης, αλλά και στην πορεία και τις ξεχνούν. Σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο σκάνδαλο Qatargate η αριστερά είχε κάνει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις. Σας καλώ να ξαναδιαβάσετε παραδειγματικά τον κώδικα. Είχαμε ζητήσει την απαγόρευση στους πρώην ευρωβουλευτές αμέσως μετά τη θητεία να εργάζονται σε σχετικά λόμπι. Ούτε αυτό έγινε. Και δεν το λες και επανάσταση. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι το σύστημα είναι σάπιο. Υπάρχει δυσοσμία και πρέπει να αλλάξει. Ας ανοίξετε τουλάχιστον κάποιο παράθυρο. Έτσι για τα προσχήματα. Σας ευχαριστώ. Thank you. And now call to the floor Mrs. Can. You have 1 minute. Stellen Sie sich vor, Viktor Orban würde mit einem abgewählten Parlament die Verfassung ändern. Stellen Sie sich vor, er würde eine halbe Stunde nach der Wahl sämtliche Wahlversprechen brechen, die er eine Stunde zuvor noch gegeben hat. Und stellen Sie sich vor, Viktor Orban würde seinen Mitbürgern das Wahlrecht entziehen, wenn sie sich regierungskritisch äußern. Was wäre hier los in diesem Haus? Ein Aufschrei, Resolution, linke Tränen auf allen Bänken, Sanktionen wären längst beschlossen, denn die Demokratie sei in Gefahr. Und genau das passiert gerade in Deutschland. Ein abgewähltes Parlament verändert das Grundgesetz, verschuldet Generationen und hebelt demokratische Prinzipien aus. Und hier im Haus schweigen, weil es ihrer Agenda dient, weil es nicht die falschen Parteien trifft, sondern genau die Stimmen, die sie mundtot machen wollen. Wieder einmal zeigt sich, die EU liebt die Demokratie und ihre Bürger nur, wenn sie links und bunt sind. Thank you. I now call to the floor Mrs. Roth. You have 1 minute, please. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ako vás tak počúvam, tak tu počúvame rôzne veci, ktoré sa tu rozprávajú, ale ja si myslím, že čo je najdôležitejšie, je nastaviť znova dôveru v inštitúcie, aj Európskej únie. Nie ďalšími orgánmi, ale tým, že budeme dôkladne vyšetrovať to, čo sa stalo a že jednotlivci, ktorí sú zodpovední, sa dočkajú spravodlivosti. A to znamená aj pri Pfizergate a pri SMS-kách pani predsedníčky Európskej komisie.
Nepotrebujeme ďalšie orgány, potrebujeme, aby fungovalo to, čo funguje a musíme to všetko brať ako individuálne zlyhania. Ja nechcem, aby sme my ako európska inštitúcia hovorili, že teraz to je všetko zlé a preto potrebujeme všetko prekopávať, lebo naozaj je to individuálne zlyhanie a takisto nie sme my, ani prokurátori, ani sudcovia, ani kati, aby sme hovorili, čo sa má stať a nechajme to všetko na vyšetrenie zodpovedných orgánov. Nenaháňame bosorky, dodržujme pravidlá, neosočujme sa navzájom, ale robme si svoju prácu a kontrolujme hlavne Európsku komisiu. Myslím si, že nie nové európske orgány pre etiku by mali byť v tomto parlamente, ale mali by sme napríklad dôslednejšie sledovať to, čo sa deje v Európskej komisii, ktoré ľudia sa začnú zodpovední a takisto hlavne, ako fungujú mimovládky v Európskej únii, ktoré získavajú peniaze z európskych zdrojov a nie sú ochotné informovať o svojej činnosti. To je to, kde by sme mali začať. Nie len zelené mimovládky, ale napríklad aj taká Transparency International. Ďakujem pekne. Thank you. I'll call to the floor Mrs. Toms. You have 1 minute, please. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa komisarka. Ko govorimo o demokraciji, integriteti in preglednosti in o boju proti korupciji, ne morem mimo slovenskega primera. Dragi kolegi, slovenski parlament ne deluje po načelu demokracije, ampak izrablja svojo premoč za utišanje opozicije. Predsednica izreka opomine, koalicija enostavno odvzame besedo opozicijskim poslancem. Veliko pove tudi dejstvo, da je velika večina... Excuse me. I'm very sorry to interrupt you, but there is no English translation, so we might start again. I'm not speaking in English. All right. Do you speak French or Netherlands? Oh, yes, you can. You can, but we're just waiting for the translator to be ready. Is it okay to start again? Yes, please. Okay. All right. It's good. Thank you. Dear colleagues, let's start again. I can speak in English, but I will use this opportunity to speak in my mother's tongue. So, ko govorimo o demokraciji, integriteti, preglednosti in boju proti korupciji v Evropski uniji, ne moremo mimo slovenskega primera. Dragi kolegi, slovenski parlament ne deluje po načelu demokracije, ampak izrablja svojo premoč za utišanje opozicije. Predsednica izreka opomine, koalicija enostavno odvzame besedo opozicijskim poslancem, kadar jim kaj ni všeč, kar govorijo. Veliko pove tudi dejstvo, da je velika večina sej parlamenta sklicanih izredno. Zakoni pa se sprejemajo po hitrem postopku. Imamo odlično zakonodajo s pomočjo zakonodajo z področja korupcije, vendar korupcija še vseeno cveti, je prisotna v velikem obsegu, to zaznava tudi OECD. Seveda z vladnimi politiki in predsednikom vlade na čelu. Sprašujem se, seveda kolegi, kdaj bo Evropska komisija, kdaj bodo naše institucije delovale z istimi merili za vse države. Hvala lepa. Thank you. I now ask to the floor Mrs. Insier for 1 minute, please. Colleagues, I am ashamed of the corruption scandals after corruption scandals. Robust institutions and clear regulations are essential for maintaining strong democracies. At the heart of that is transparency, which ensures credibility and accountability. A troubling example is the President of the Commission's ongoing refusal to disclose her text messages with the CEO of a pharmaceutical company regarding the COVID-19 vaccine purchases. It is therefore perplexing that the Commission withdrew the regulation on public access to documents without offering an alternative. Additionally, the recent corruption scandals involving Huawei is a direct assault on democracy and a disrespect to European voters. This underscores the urgent need for the ethic body that we Social Democrats and other groups have been advocating for. But I cannot understand why any group would oppose it. I can understand that the far right do not care about democracy, but it is a shame that the EPP is opposing this ethic body. For those who value democracy, transparency should be a fundamental principle. Thank you very much. Let's put an end to impunity. Thank you. I call now to take the floor Mrs. Bartušek. You have 1 minute, please. Dámy a pánové, Pfizergate, korupční skandál Huawei,
tajné smlouvy o rozdělení peněz pro média, podplácení neziskových organizací. To jsou konkrétní korupční skandály, které otřásly tímto parlamentem i Evropskou komisí. Jak můžeme brát prohlášení o potřebě větší integrity, transparentnosti a boji proti korupci vážně? Demokratický pluralismus, který dnes vyzýváme, ve skutečnosti v této instituci neexistuje. Byl nahrazen ideologickým diktátem a vymezováním se proti těm, kteří si dovolí mít vlastní názor. Tváříte se, že hájíte demokracii a přitom umlčujete miliony voličů jen proto, že nezapadají do jediné povolené šablony. A když už se mluví o transparentnosti, kde jsou smlouvy s Pfizerem a SMS, které rozhodly o zakázce za miliardy? Proč bylo několik týdnů před volbami rozděleno přes 100 milionů eur médiím? Evropští občané si zaslouží znát pravdu. Chtějí, aby Evropská unie byla prostor spravedlnosti, ne pokrytectví. Pokud to s bojem proti korupci a demokracii myslíte opravdu vážně, začněte, prosím, u sebe. A přestaňte vylučovat ty, kteří chtějí Evropu bezpečnější, suverénnější a skutečně demokratickou. Mr. Lazarus, you have 1 minute, please. Thank you, doamna președintă, doamna comisar. Am reținut două idei importante din discursul dumneavoastră și anume că democrația reprezentativă este bazată numai pe alegeri libere și că cetățenii trebuie să se informeze, chiar e dreptul lor, dintr-o pluralitate de surse. Și dacă vă spune că exact în România, țara de unde vin eu, aceste două principii fundamentale nu sunt respectate nici de cum. Pentru că, așa cum probabil știți, România este țara care a realizat ceva spectaculos. În 1989 a reușit să-și achite toate datoriile. Astăzi, după 35 de ani, și aia era o dictatură, de democrație, avem 210 miliarde de datorii. Cum s-a ajuns la această situație? Din cauza politicienilor corupți, mincinoși și care, desigur, nu au respectat nimic, nici măcar democrația. Deci, ce democrație era aceasta? Nu era o democrație, era o dictatură cu mânuși. Era o dictatură care, atunci când a văzut că pierde alegerile, a anulat alegerile, a interzis candidații și a dat mânușile jos, a făcut praf Constituția și a luat poporul la pumni, în sensul că a trimis organele de coerciție dimineața să aresteze oameni și să-i percheziționeze pentru că au avut tupeu să-și aleagă pe cineva care chiar câștigase alegerile. Mulțumesc. Thank you again. I call now to take the floor Mr. Simon for 1 minute and a half. Thank you. Madam President, colleagues, the European Union is founded on the rule of law, which means there are clear rules on how to deal with crimes. The following order needs to be applied: suspicion, investigation, indictment, and then, if necessary, conviction. We often follow the process in a reversed order, but the fight for the rule of law can only be successfully waged if it is carried out using constitutional means. This includes the presumption of innocence, the separation of powers, and the immunity of members of parliament, which should be lifted in a legally sound procedure if there is cause to do so. Where the rule of law is applied, it is also clear which institutions prosecute crimes: the police, the Public Prosecutor's Office, and at the European level, Olaf and EPPO. Parliament must cooperate with these authorities and, if necessary, initiate its own investigations. However, this must also be done within the framework of legal procedures. In another case, the European Court of Justice has just confirmed that we have some catching up to do in our own house when it comes to legal procedures. Today, we discuss allegations again, although I would like to know what actually happened to the allegations of the past. Kylie, Krah, von der Leyen, always the same pattern: accusation, arrest, and then what is the outcome of this allegation? By the way, the current case, like all the others, has nothing to do with morals or ethics. The accusation here is a criminal offence. And as I said, we have Olaf, EPPO, and the national authorities to investigate. They should now do their work, and while they do, we should do our best to avoid giving the impression that the European Union is a corrupt institution. It is not. Thank you. You have a blue card from Mr. Freund. You wish to accept it? Yes, sir. Okay. Mr. Freund.
Herr Simon, Sie haben jetzt gerade viel vom Rechtsstaat gesprochen. Gehört zum Rechtsstaat aber nicht auch, dass eine Vereinbarung zwischen 8 EU-Institutionen, die geschlossen und ratifiziert ist, dass man sich an die hält? Gehört zum Rechtsstaat nicht auch, dass wenn eine Rechnung, die aus dieser Abmachung resultiert, dass man die dann auch bezahlt? Ist denn dann im Rechtsstaat nicht der Weg, dass man eine Vereinbarung, die man nicht mag, dass man dann einen Antrag stellt, dieses Abkommen zu verlassen, anstatt auf merkwürdigste Weise sich einfach nicht an geltendes Recht zu halten? Herr Kollege Freund, mein Kollege Laurent Vince hat die Antwort bereits gegeben. Zum Rechtsstaat gehört auch die Demokratie. Im Juni hat eine Wahl stattgefunden. Und es gibt jetzt andere Mehrheiten in diesem Parlament. Wir werden das Verfahren jetzt durchführen, dann werden wir die Mehrheiten sehen und notfalls dieses Abkommen kündigen, wenn es dafür im neuen Parlament eine neue Mehrheit gibt. Sie müssen sich an den Gedanken gewöhnen, dass es Ihnen nicht gelungen ist, die Demokratie zu überwinden, sondern mit Wahlen im Juni vergangenen Jahres hat eine Veränderung stattgefunden und genau die setzen wir um, notfalls durch Kündigung dieses Abkommens. Thank you. And I call Mr. Hyde for 1 minute, please. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, 9 ehemalige bzw. aktuelle EU-Abgeordnete sowie 12 ehemalige Parlamentsassistenten wurden in einem Veruntreuungsprozess schuldig gesprochen. Und mit Huawei-Gate nach Qatar-Gate steht einmal mehr im Raum, dass Drittstaaten und Unternehmen versuchen, mit unlauteren Praktiken demokratische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen. Unter dem Eindruck des Skandals wurden 2022 vom Parlament Maßnahmen ergriffen, Integrität und Transparenz wiederherzustellen und gegen Korruption anzukämpfen. Und letztes Jahr im Mai wurde ein unabhängiges Ethnikgremium geschaffen, um gemeinsame Standards aller EU-Institutionen festzulegen. Dieses klare Mandat darf keinesfalls verwässert werden. Ein effizient arbeitendes Ethikgremium stärkt den Parlamentarismus in diesem Haus und das Vertrauen in die Arbeit von uns Abgeordneten. Auch im Geltungsbereich der aktuell verhandelten Antikorruptionsrichtlinie braucht es strikte Präventivmaßnahmen unter Einbeziehung aller EU-Bediensteten, von uns Abgeordneten und allen Kommissionsmitgliedern. Wir können angesichts laufender Vorwürfe und Vorkommnisse nicht zur Tagesordnung übergehen. Transparenz und Glaubwürdigkeit sind Gebot der Stunde. Danke. Thank you. J'appelle maintenant Monsieur Mariani. Vous avez 1 minute. Merci. À la veille du 1er avril, la Commission a décidé d'organiser un débat sur le pluralisme démocratique. Franchement, vous avez le goût de l'humour et du calendrier. Commencez d'abord par réagir au scandale de la condamnation de Marine Le Pen. Je m'étonne que la Commission, toujours prête pour dénoncer les abus du monde, soit si silencieuse quand le marteau de l'injustice frappe sur notre continent pour empêcher la démocratie de s'exprimer. En France, aujourd'hui, comme hier en Roumanie ou aux États-Unis, la justice est devenue l'outil favori d'une oligarchie qui agit contre les peuples. En France, elle vient de bâillonner la voix de 11 millions de Français, alors que tous les sondages sérieux placent Marine Le Pen largement en tête pour la prochaine élection présidentielle. Il s'agit d'un assassinat politique pur et simple et d'une entrave grave à la vie démocratique dont le retentissement européen est certain. Nous voyons d'ailleurs que Bruxelles pose un regard malicieux sur toutes ces condamnations puisqu'elles sont ses assurances vie. Arrêtez d'applaudir les censeurs du peuple et occupez-vous des vrais tricheurs, ceux de votre majorité, ceux du Qatargate. Vous parlez de pluralisme démocratique, moi je vois un totalitarisme qui avance. Merci. Now I'm calling Mr. Laszlo. You have 1 minute, please. Azért nem kicsit ironikus, amikor a brüsszeli elit a demokrácia, az átláthatóság és a korrupció miatt aggódik. Vegyük őket sorra. Demokrácia. Már a sokadik népszerű jobboldali politikust próbálják jogi úton ellehetetleníteni. Most éppen Marine Le Pent. Miért? Mert patrióta, mert ellene megy a globalista elitnek, és azért, mert ő a legesélyesebb elnökjelölt. Átláthatóság. Az Európai Bizottság még mindig nem hozta nyilvánosságra se a vakcinaszerződést, se az azt előkészítő SMS-eit Ursula von der Leyennek. Korrupció. Amerikában a legnagyobb korrupciós rendszert leplezik éppen le, ami a USAID köré épült fel. Viszont az ALNGO-k és a balliberális média finanszírozásában az EU is nyakig benne van. A baloldal pedig hisztérikusan reagál,
ha a magukat civilnek hazudó szervezetek finanszírozását valaki számon kéri. A néppárti, szocialista vagy épp liberális képviselők és európai biztosok korrupciós ügyeiből pedig már annyi van, hogy felsorolni sincs idő. Változás kell Brüsszelben. A korrupt, globalista elitet a patrióták fogják lecserélni. Thank you. We come to the catch the eye procedure, and I will first ask Mr. Tinkinen. Thank you, Madam President. Corruption scandals are shaking this Parliament. A former MEP was convicted of misusing Parliament funds. Foreign governments like Qatar and Morocco and companies like Huawei have paid bribes for favourable votes. Corruption and misuse of public funds must absolutely be condemned, regardless of political affiliation. Colleagues, let's not forget a major source that has enabled massive corruption from EU funds. That is the post-COVID Economic Recovery Fund. Last year, in one investigation alone, a fraud of over 600 million euros was uncovered. The lesson should be clear for all of us who want to fight corruption. The Recovery Fund is a horrible model to base future policies on. Thank you. Thank you, Mrs. Garcia. No? Yes. Thank you, Chair, for giving me the floor. I would like to start with reminding all of us here that two-thirds of all Europeans believe that corruption is a major issue in the European Union, in their countries, and that they expect us to combat this with all we have, with all tools, and they expect us to deliver. So I really have a very hard time, and I'm sorry that I'm not seeing many of my EPP colleagues here anymore tonight, but I'm having a hard time believing that the EPP is serving these citizens when they are ready to sacrifice the EU ethics body, which will be crucial in ensuring transparency within the EU institutions. And I'm also concerned that the European Commission has not mentioned this very prominently in her statement tonight. So please, EPP colleagues, stop siding with those who are obviously not interested in fighting corruption. Take responsibility, give us the tools we need, prevent even more scandals, protect our reputation and protect the taxpayer. Thank you. Thank you. Mr. Oliveira, please take the floor. Obrigado, Presidente. A raiz da corrupção está na natureza da política que é feita e nos interesses que serve. Uma política que esteja ao serviço dos trabalhadores e dos povos não dá espaço à corrupção. Pelo contrário, é a política que serve os interesses económicos e as multinacionais que é a raiz da corrupção, da promiscuidade, do tráfico de influências, das ligações entre o poder político e o poder económico que minam os fundamentos da democracia e a credibilidade das suas instituições. A resposta a dar à corrupção não pode ser o lançamento da suspeita generalizada, como se todos os eleitos e responsáveis políticos tivessem as mesmas opções e comportamentos. Esse é um discurso errado, que é o discurso que serve à extrema-direita. Não. Os políticos não são todos iguais. Há uns que se colocam ao serviço do poder económico e das multinacionais, incluindo a extrema-direita. Por muito que tentem disfarçar, a extrema-direita é a tropa de choque do poder político corrupto ao serviço dos grupos económicos e das multinacionais. E vamos continuar a denunciá-los e a dar-lhes combate. A resposta a dar à corrupção tem de ser essa, a da denúncia e do combate a quem desvirtua o voto do povo para se pôr ao serviço do poder económico. Thank you. Now the word is for Mr. Paniautu. Okay. Hello, friends. I'm quite proud to say that the European Parliament is very transparent, and you can all the people, the European citizens and everyone in the world, they can go in the website and they can find our salaries, they can find how much budget we are allowed to use, how much money we can spend. And this is very good. It builds trust and it's transparent.
and also build expectations for the citizens. But I'm unhappy because the European Commission doesn't have the same procedure. When you go to the commissioners, you cannot see the salaries of the staff, how much budget they have, and all this stuff. So this is not as transparent, the European Commission. So I encourage the European Commission to be like the European Parliament, a lot more transparent, because this will build